Lo tengo en vivo. They Ahí va a are estar. committed to bringing culture, to exposing, to introducing people to Mexican culture. And I want to say a couple of things about that. A lot of times, and I know I'm preaching to the choir here, but a lot of times people think that Mexicans are monolith. The Mexicans are, homogenous group. Everybody's the same. Everybody eats the same food, and so on. And that couldn't be further from the truth. The fact is that when you travel through Mexico, you're going to find different regions, different foods, different languages, different customs, different topography. You're going to find different climates. And Mexico is a very, very rich country in many, many ways. And of course, culturally speaking, one of those elements happens to be the different dances that they have. Today you're going to be exposed to approximately 10 different regions of Mexico, and you're going to see these young individuals. They have been together for, well, like I said, 26 years approximately. They've been here before, but the group consists of people from elementary school all the way to parents. Individuals that went to school here, individuals who are still in high school. We have teachers, we have many professionals who believe that maintaining the culture is very, very important. So these are not individuals that get hired or anything. These are people who just love their culture. And I think you will have an appreciation for them after you see how intricate and how professional they are. Quiero decir que este grupo Macondo es un grupo increíble. Tienen aproximadamente 26 años de estar aquí, aproximadamente, y es un grupo donde muchas personas son miembros, y estos miembros del grupo son personas que no son profesionales digamos que les están pagando por hacer esto, sino son personas que están muy interesadas en la cultura. Mencioné que México es un país muy rico. No es un país donde todos somos iguales, es un país que no es homógeno. En otras palabras, tenemos varias regiones donde tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes comidas, diferentes lenguajes, diferente topografía, climas y demás. Y estos grupos esencialmente es lo que están tratando de hacer, proyectar esa cultura, ese orgullo que se tiene de pues la cultura mexicana, entre otras cosas. Bueno, sin más hablar más, I'm going to go ahead and introduce the group then. Our first group of people are going to be representing the group, the state of Guerrero. Anybody from Guerrero here? Now, personally, I've only been to a couple of places. Okay, a little change of order here, so forget about Guerrero for right now. We're going to go back to it. And instead, this one, I think that there are going to be a lot of people who are from there. Anybody here from Zacatecas? There we go. I knew that there would be some Zacatecas. Now, Zacatecas, of course, as many of you know, it's in central Mexico. It's a beautiful state. It's a state that has a rich, rich culture with a great deal of different minerals and a variety of different natural resources, and a connection to the United States in many, many, many ways. Many people from Zacatecas work here. In fact, I know that there are many, many small towns that are entirely funded by the migrant workers, sending money, building houses, building bridges, and so on. So we are inextricably connected to Zacatecas. And if you're from Zacatecas, you're very lucky. Decía que Zacatecas es ese estado que es tan rico porque tiene tantas cosas, incluyendo riquezas minerales, incluyendo el hecho de que está muy conectado a los Estados Unidos. Muchos de los migrantes son los que proveen toda la economía para ellos, donde están construyendo casas, están construyendo puentes y demás. Okay, so let's go ahead and get started. This is the group. This is a mediano is what it says on my notes here. In other words, these are somewhere in the middle, not the advanced, not the beginners. And they're going to perform a couple of songs for the regional of Zacatecas. ¿Eso no es todo? Lo que pasa es que está muy chica la pantalla y Dance yo is quiero hacer born más with para atrás. humanity itself. A universal Ustedes no, yo. phenomenon represented in all civilizations, races, and beautifully individualized throughout all cultures, especialmente en la cultura de México.
Widely considered the origin of artistic expression, dance communicates everything from love to joy and sadness.
Okay. Wasn't that wonderful, guys? Come on, give them a round of applause. All right, now we're back with the program. Regresamos al programa como estaba originalmente. So we're going to be looking at the state of Guerrero. And Guerrero is a coastal state in the Pacific. And probably the one city that most people will think about when you think about Guerrero is Acapulco or maybe Ixtapa. And if you ever get a chance to go visit, Sorry. it's a beautiful state. It's not all many catching in the issues, of lens. course, that prevent people from wanting to go to certain states that I fully understand. Nevertheless, what we have Do you mind here if I is we stand in have front the of you? advanced group. Sorry. And the advanced group, this is composed It's a big of high group, and it's school, not high all school coming out in the graduates, live, and even some so- teachers from high school. So let's thank give you, I it up for appreciate it. Guerrero. That is not the song. En la región de la Tierra Caliente, en la comunidad de Nuevo Guerrero, al terminar las fiestas de Pascua se celebra la llegada del Pentecostés, conocido para ellos como Santo Espíritu. Todos los habitantes de comunidades vecinas acuden a celebrar gran festividad religiosa. La festividad que dura 3 días, dando inicio el viernes con tradicionales chicoteras, bailando por las principales calles del poblado hasta llegar al templo. El sábado en la noche es la tradicional velación. Feligreses de diferentes partes de la región acuden con flores y veladoras al templo para cumplir una manda con mucha devoción. Y para culminar dicha festividad, el domingo empieza la celebración en casa del fiscal, donde llegan sus guananchas con flores para adornar sus jarros y cuelgas. It's about to celebrate the dead. Here it comes. Usually they put it with fireworks in Mexico. Not right here. So here it comes. It's a bowl. They're all like it's fun. Get that bowl. It's a real good. First stuff when she was a little girl. I mean, I've seen stuff like this over there. It's fun, beautiful. I'm getting too, yeah.
show your mama. La Pehuela es resonante por música y cantadores. La Pehuela es resonante por música y cantadores. Tiene muchos comerciantes, hombres muy trabajadores. Tiene muchos comerciantes, hombres muy trabajadores. Ay, 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 la Pehuela lucido. Ay, 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 la Pehuela lucido. Aunque te ausente de ti, no te echan el olvido. Aunque te ausente de ti, no te echan el olvido. Oh, they did? No se de tierra caliente de mi estado de Guerrero. El que me busca me encuentra en el pueblo de Salguero. Aquí con mis compañeros porque ando tras de una guacha. Pero todos los pacientes que ella me besa y me abraza. Qué bonito este Nogotán, Arcelia y Cuchitlán. Que en el cerro de Chuperio se ve Coyucán de Catalán. ¿Qué me importa que me digan que soy Juan? Caballero, que me digan que soy galán. No me importa lo que digan si soy así. A mucho orgullo lo tengo. Ciudad Altamirano, hermosa tierra donde nací. En los paseos de la tiene el paso de la arena. Hay mujeres muy bonitas, sarcas y de piel morena. Traigo mi cuarto tornillo y mis espuelas de plata. Traigo mi chamarrada para tapar a mi chapa. Qué bonito este Lolotán, Arcelia y Cuchitlán. En el cerro de Chuperio que ve Coyucán de Catalán. ¿Qué me importa? There's fruit in there. They're not allowed to throw it too far. Last time they hit somebody in the face. Okay. That makes sense. Trigueñita color vino, trigueñita color vino, vino a madurar. Cultivo el cielo divino. All right, that was the state of Guerrero, as I mentioned. Just a couple of things. If anybody, yes, they did a great job. And if anybody is interested in joining this team or this group, like I said, all of these individuals, they're just like showing interest in that. And I want to point out, I know he already went back there, but the gentleman that came out originally,
he is non-Latino. He's a special needs teacher, and I was informed by the group here that he comes out and he was attending some of these events, and then he started bringing in his group, and he actually had a group of special needs children perform, and they were so excited. So, I mean, come on, it's invigorating to see somebody from outside our culture that says, I'm going to join in. So that's a really, really cool thing. And I do thank anybody. I know, it's amazing. There's this thing that Chabela Vargas said a long time ago, which I'm not going to say, but there you go. I know some people know what I'm talking about. Bien rápido, solamente digo que este grupo, si quieren sumarse al grupo y quieren participar y quieren ir a aprender con toda confianza, aquí les podemos dar información. Y también quería decir que el chico que vino aquí inicialmente, que habló, él no es latino, él es un maestro que está trabajando con niños con discapacidades, y se emocionaron tanto los niños que formaron un grupo y fueron a presentarse, y él de repente dijo, bueno, pues yo también me voy a meter, y pues digo, qué padre, ¿no? Qué bonito que se sumen a esto. Un orgullo para el mexicano, pero un orgullo ver que hay gente que lo valora de una manera que otras personas quizá no lo hagan. En todo caso, we are moving on to the next group, and we're staying with Guerrero. So here what we have is the moms. These are all moms. So these are all individuals that have their kids and have participated. Estas solamente son mamás, así es que demos un aplauso a Guerrero otra vez.
Okay, let's give it up again for the moms. I mean, I think they did a great job. And, I mean, without the moms, nothing would happen, right? I think most of you would agree. Las mamás hicieron muy buen trabajo y estaba diciendo que pues sin las mamás nada pasa, ¿verdad? Las mamás son las que son el motor detrás de todo esto. El siguiente grupo que tenemos es, es un grupo avanzado y va a estar representando un área que es la Huasteca, entre otras la Huasteca de Tamaulipas, y es un área muy muy bonita, arriba del centro de México y muy muy rica en cultura también. High school, ¿verdad? Son de la high school ellas. Entonces, let's give it up for the Huasteca group right here.
All right, guys, just a quick announcement. There's water available, so if you would like to grab some water, you can in the back there, and also here in the center, if you want some pan de muerto. Also, like I said, we have some fundraising going on right now, so if you want some champurrado, maybe you want some gelatinas, please go there, and if you can support us, this is all for a good cause. Si tienen sed y quieren agua, el agua es gratis, está ahí atrás. El pan de muerto también, aquí está en el centro, en la carpa esta de aquí del centro, y también es gratis. Y como dije, tenemos varias cosas en eventos o diferentes lugares donde se está recaudando dinero para buenas causas, para los estudiantes. Todo esto es para los estudiantes, así que si nos pueden ayudar, se los agradecemos mucho. Okay, we have the advanced group here now, and this is still representing the state of Guerrero, so let's go ahead and have it. Tamaulipas. Yeah. Avísenle al caporal que el vaquero se murió. En la puerta del corral nomás fuera dejó. Avísenle al caporal que el vaquero se murió. En la puerta del corral nomás fuera dejó. Chaparrera, chaparrera, chaparreritas de cuero. Váyanse con las blancas que yo a las morenas quiero. Al pasar por Altamira me compré mi chaparrera. Eran de cuero judío que rechinan cuando nueva. Al pasar por Altamira me compré mi chaparrera. Eran de cuero judío que rechinan cuando nueva. Chaparrera, chaparrera, chaparrerita de cuero. Váyanse con las blancas que yo a las morenas quiero.
is our advanced Huasteca group. Let's give it up to them one more time, please. I think that they did such a good job. And just real quick, shout out to El Cantarito restaurant who provided the food, and if you guys can go check them out when you get a chance, by all means. El grupo hizo muy bien, creo yo, y solamente quería agradecerle al restaurante El Cantarito, que está aquí en Plasencia. Así es que si se les antoja, ellos fueron los que proveyeron la comida. Vayan y chequenlos. They're in Plasencia, by the way, if I didn't say. All right, the next group is really interesting. I'm really excited.